lento elingayidingi ukuthi zingene ngenxa ukuthi zibhekile ngoba liyazi ukuthi lezo zinto lezo zinobungozi obungakanani ejele. Yazi ejele nomathi uboshiwe. Ngenza isibonelo mina amatekami. La matekami mangiboshwa kumele ngiwaqaqe intambo. Angingene nawo engenazi intambo ukuze ngibe right. Ngayibuza kungani ngoba namtekani ngathi ngiboshwa ngangigqoka amateke all star ngikhumbula hla ayimnyama kodwa kwathiwa ngikhiphe intambo zami. Ngayibuza why ngikhiphe intambo wazongixeka nje amateke kwakungikhipha kwathiwa nokulezimo ezithile ijele elibhekayo elipreventayo ukuthi zingenzeki. Ngahle ngimthiwa ngentambo yini engasenzeki. Yini mhlambe bangakhanda istrap mhlawumbe bahlupha abanye something ngangacabanga. Into yangenza ngadamuka inkungu ngosuku sivuke ekseni siye kitchen sidlule passage kunomfowethu oyilengisile ngentambo yamateko. Ngaxala ngathi na hawu lento yenzekala kanjani. So lo mfowethu into eyenzeka kwenzekala kanje. Lo mfowethu intambo yamateko wayigoqa zu2 wayigwinya. Ukuyigwinya kwakhe into obuyigwinyile ejele kusuke kuukuthi uyigwinyela ukuthi uyazi ukuthi uyohlala esiswini and masemele uyikhiphe uzihamba endlini encane okwazi ukuyikhipha. Okunento ephuzwayo ejele othi mawuyiphuza ikwazi ukugijimisa isisu sakho isiguqula into engaphakathi ibheke phansi iphume fast ngendlela eright. Le nto wazi uyodwa uyifakile ngaphezulu iyaphuma same time futhi. Lo mfowethu lo chuthe wenza kanjalo wakhipha intambo kanti le ntambo njengoba eyikhipha akayikhipheli yena. Kunomfowethu ngaphakathi abahlasi begejane naye abangaboni ngasolinye naye. Kwacaca ukuthi lokuxabana kwabo ugcinisele directed manje yena sekube khona ukuxabana nomunye ngendlela ukuthi lo munye uzosebenzisa ama-powers athile. Mase kulandeleka istory nestatement sale case kutholakale ngathi lo mfowethu wavuka ebusuku lo mfowethu elele. Ukuvuka kwakhe elele lo mfowethu wakhipha ummese wathatha intambo wayihlanganisa zo2 wayithatha intambo wayisongelezele emqaleni wakhe lo mfowethu wayibopha kahle waqeda ngayo wayeseyibamba ngesandla. Wabe semvusa lo mfowethu uthe memvusa lo mfowethu mevuka eda kobuthongo uvukela phezulu kwalo mmese and wawumkhulu ngoba sawubona wawummese omkhulu. So mevukela kona lo mmese lona umsentshothi lalelayo thula tunga khuluma ilutho ngilandele asambini. Wahamba naye hawu mfethu ngisaphi ngixolele kuyimanje ziyavuka lezi ngibosha ayiboni kwenzalani and angilula ukuthi kube khona okhuzayo ngoba lo mfethu uphethe ummese ukuyazi ubenakho ukuthi akwazi ibosha ubephakama nje lento yokuphakama uthathe inombolo behlaze yenza njalo nakalukho usuku lemali behlaze iphakama njalo. Hawu mfethu kwenze njani manje nawe yini ngenzeni ngixolela mfethu exolisa lo mfethu yona wambamba wacela omunye mfethu amnike kokunesihlalo sasihlala ujele emefikile ezosibhalisa ekuseni ezosibala kunesihlalo efika ahlale sona wacela sona omnika sona wamgebelisa kusona wambopha intambo wasehlika yena wayesesidonsa lesihlalo wayesesala mfethu eselenga and wamtshela njengoba ula uke ukhali lo mfethu ngeke ukholwe ukuthi kwaze ukufa kwamanele noma wazi waphuma umphefumulo engakhali ngenxa ukuthi uthenjiswa umekhala uzogwaziwa khona elenga lana uzogwaza uzobula ukugwaza wasesaba ummese kakhulu wancabela intambo ukuthi ingenekele emqaleni ikwazi ukuthi imswante wazi wagcina eseshona. Babuza ukwenza lo futhi ubulawe yini kanjani intambo iqhamukephi le ntambo yayingene kuba kuyasesho nje kwenziwa ama-high investigation ejele ukuthi awu kwenziwe kwenza intambo ingene kanjani kwenziwe kanjani kwagcina sekuthiwa no lo mfethu intambo wakade eyigwinyile wayifaka ngaphakathi kuyena wayikhipha ngaphakathi wayidedela kahle. So ngase ngibuye lo mqondo so ijele liyazi ukuthi akumele zingene into ekanje kusuke kugwenyiwa izimo ezikanje and mase kulandelela ku-history futhi yakuyenzeka into ethi ayibe kanje noma ingenzekanga the same story kodwa ukhona owakwaboshwa waswantwa noma engalengiswa waswantwa intambo igebengu zadodisana ngaye wazi washona ngentambo futhi kodwa kwakungesiyo yamateki kwakuyintambo ephuma ebhlukweni kunomunye umfowethu eboshiwe eyintambo yakhe yena wayidonsa yasithela ngapho weseyidusha ngapho ngoba kanti uphamisa ibhluku upheqe lana ngaphansi kubona ukuthi okay intambo ayikho
la imotive lakhe nentambo babona ukuthi intambo okay ayikho intambo kanti intambo uzofika idonse ngenayidi ngaphakathi wayidonsa wayibuyisa waseyihulula wayesewazabe nayo intambo ngoba uma usunentambo yakho ngaphakathi usungenza into erongi komunye umuntu usungazi ukubulala umuntu. Intambo yingozi ingakho ijele likwazi ukuthi ligweme likuzama ukuthi liqikelele ukuthi ayingeni into engasibe ubungozi noma into engasibe ukubopha umuntu eyintambo. Isimo sentambo lesesicatha ukuthi sinkingi yabula.